Quick-step Livyn floors are an increasingly popular choice for both domestic and commercial projects. Livyn floors are a sturdy, practical choice with a multi-layer construction and a printed surface in a variety of finishes. The panels are made of high-quality synthetic material that is waterproof and highly resistant to wear, yet soft and warm to the foot. And the really good news is that a quick-step Livyn floor is quick and easy to install. Preparation of the subfloor prior to laying the panels is crucial. The first step is to remove all floor coverings. Livyn floors cannot be laid over soft floor coverings such as carpet, vinyl and cork. Next, determine whether the subfloor is concrete, wood or tile. Each type of subfloor requires different preparation, although the objective is the same in each case: to create a surface that is entirely clean, dry, smooth and flat. Any defects will compromise the appearance and longevity of the flooring. If the subfloor is concrete, test the subfloor thoroughly for moisture using a moisture meter. Always record and keep your moisture test results. If the moisture exceeds 75% RH, a liquid damp-proof membrane is required between the subfloor and the panels. In all cases, sweep and vacuum the surface to remove all debris and create a smooth, clean and dust-free subfloor. Then, using a repair mortar, fill all holes and cracks. The next step is to ensure all fixtures and fittings are protected with masking tape before you apply a primer. Select the priming products that is right for your floor. Use an appropriate roller to spread the primer evenly and create a good adhesive base over the whole floor. Now apply a suitable leveling compound using a trowel, carefully following the manufacturer's guidelines. While the leveling compound is still wet, run a spiked roller over the subfloor to remove any air bubbles or imperfections left by the trowel. When the surface has dried, sand it and vacuum to remove all dust and debris. When the subfloor is wood, remove all loose nails and other projecting objects. Carefully remove all debris, then sweep and vacuum the surface. Loose planks should be screwed together. The wood subfloor now needs to be plyboarded with WBP 6mm plywood. Fix the ply board at 100mm intervals around the perimeter and at 150mm centres throughout the plyboard. Then use a feathering compound to smooth out the board joints and achieve the required flat, even surface. Sweep and vacuum the plyboard to remove dust and debris before installing the flooring. If the subfloor is tiled, use a leveling compound to bring the joints up to the same level as the tiles. Then apply a second leveling layer before drying, polishing and dusting the surface. The subfloor is now in place. Check it carefully. Even minor defects can compromise the quality of the final floor. So deal with them before removing the masking tape, then sanding and vacuuming one last time. Now you're ready to lay the quick-step Livyn panels. Quick-step Livyn floors are an increasingly popular choice for both domestic and commercial flooring projects. In the preparation video, you can see how to prepare different types of floor, creating the clean, dry and level subfloor required for quick-step Livyn panels. Once the correctly prepared subfloor is in place, the next stage before laying is acclimatization of the flooring and adhesive. This is crucial, as failure to condition the products correctly is one of the most frequent causes of failures. The panels and the adhesive should be stored flat in the room in which they are going to be laid for 24 to 48 hours, depending on conditions. The room temperature throughout this period should be a constant 18 to 26 degrees Celsius. This temperature should also be maintained for 24 hours after the quick-step Livyn floor has been installed. Once you have acclimatized the products, you are ready to install your quick-step Livyn floor. First,
decide which way the Livyn panels are going to be laid. This is generally parallel to the direction light enters the room. Get your starting point for laying the panels by measuring the room and finding the centre line. Laying panels from this line will ensure that the floor is laid straight and looks symmetrical. Be sure to mix up panels from different packs so that any differences of finish between packs are evened out. Starting from the centre line, dry lay the panels without adhesive. This will show whether any cuts are required. If very small cuts are necessary, you can avoid this problem by shifting the centre line slightly. Stagger the rows, as this creates a more attractive floor than panels in straight lines. When cutting panels to size, it is essential to be accurate. There's no need to allow for an expansion gap. Here's how to cut panels simply and accurately. Place the panel to be cut exactly over the last one laid. Place another panel on top of the panel to be cut, with its top edge against the wall. Scribe a line onto the panel to be cut using the bottom edge of the top panel as a guide. Now remove the dry-laid panels and apply quick-step Livyn glue evenly to the subfloor using an A2 trowel. It's essential to use this glue that was specifically formulated in conjunction with the adhesive specialist Soudal to make installation of QS Livyn floors fast and easy. This glue is of the highest quality, spreads easily, guarantees fast adhesion, and also offers the highest strength. On top of that, it offers the best dimensional stability in the market and is waterproof too. Place the panels into the wet adhesive. When a section is complete, roll it to ensure optimum adhesion. Now lay the floor in the second half of the room in the same way. All done. Simply leave the floor for 24 hours. But remember, the room needs to be kept at a constant temperature of 18 to 26 degrees Celsius for 24 hours after laying to complete the acclimatization of Livyn panels. Before we go, a quick word about maintaining your quick-step floor in tip-top condition. For the floor's first cleaning after installation, start by vacuuming the floor. Then wash using just water and quick-step clean. Repeat the cleaning until the cleaning water is clear. Once the quick-step Livyn floor is in place, the protective polyurethane coating of the wear layer means there's no need for special treatment. So for regular cleaning, simply use a broom, a microfiber cloth, a vacuum cleaner or mop with quick-step clean. S kolekcí Essential Click V4 lze podlahy Quickstep Livyn díky patentovanému systému Uniclick rychle a snadno položit. S tímto šikovným systémem spoje na pero a drážku panely do sebe zapadnou jediným zacvaknutím. Není nutné žádné lepidlo. U každého typu podlahovin Livyn se musí panely před instalací nechat aklimatizovat. Toho dosáhnete tím, že panely necháte ležet na plocho v místnosti, ve které budete pokládat podlahu podle podmínek 24 až 48 hodin. Místnost by během tohoto období měla mít stálou teplotu mezi 18 a 25 stupni Celsia. Začněte posouzením podkladu podlahy. Je-li podklad rovný, což znamená, že jakákoliv nerovnost je menší než 2 mm na 2 metry, můžete přímo na podklad položit podložku. Podložka kromě vyrovnání nerovností také dodá odolnost proti vlhkosti a sníží hluk. Pokud je však nerovnost větší než 2 mm na 2 metry, na podlahu by se nejdříve měla aplikovat vhodná nivelační hmota. Kompletní detaily o tomto procesu naleznete na našem videu o přípravě podkladu podlahy. Odstraňte soklové lišty, rozprostřete podložku ke zdi a seřízněte ji na míru. Před instalací panelů Uniclick nezapomeňte z podložky zcela odstranit plastovou folii.
Každý kus podložky připevněte páskou k dříve položenému kusu, abyste je udrželi na místě. Než začnete pokládat podlahu, rozhodněte se, jak panely Livyn položíte. Obvykle to bývá rovnoběžně se směrem, kterým vstupuje do místnosti světlo. Díky spolehlivému a důmyslnému systému Uniclick lze panely instalovat dvěma alternativními metodami. Co se týká první metody, lehce zasuňte první panel každé řady podélně do prvního panelu předchozí řady. Když vsunujete pero do drážky, držte panel pod mírným úhlem a jemně panel zasuňte na místo. Nyní zasuňte každý zbývající panel konce do předchozího panelu a opět jej veďte pod mírným úhlem. Zjistíte přitom, že přirozeně zapadne podélně do předchozí řady. Dalším způsobem, jak do sebe zacvaknout panely Uniclick, je nechat je v ploché pozici a sklepnout je do sebe. Pro tuto metodu je zcela nezbytné používat speciální příklepový blok Uniclick. Nepokoušejte se vtlačit panely do sebe jediným úderem, protože by je to poškodilo. Musí být sklepány jemně a postupně. Jednou z výhod podlahovin Quickstep Livyn Uniclick je to, že můžete začít kde chcete. Zde pracujeme zleva doprava, což je nejběžnější způsob, avšak rozhodněte se sami, co je pro vaše konkrétní místo nejsnadnější. Pro první řadu vytvořte pomocí rozpěrných vložek podél zdi 6 mm dilatační spáru. Tento prostor se na konci instalace zakryje lištou. Nyní zacvakněte panely do sebe podél krátké strany a umístěte rozpěrné vložky. Dbejte na to, aby panely byly dokonale v jedné línii. Seřízněte podle potřeby poslední panel první řady a začněte druhou řadu se zbytkem tohoto panelu. Pak do ní podélně zacvakněte první celý panel druhé řady. Tím se zajistí, že panely zůstanou v jedné línii. Dostat panely na místo vám pomůže příklepový blok použitý na krátké straně. Uspořádejte jednotlivé řady střídavě, neboť tak vytvoříte atraktivnější vzor podlahy než s panely v zarovnaných řadách. Jakmile bude na místě první i druhá řada, podélně zacvakněte první panel další řady do řady druhé. Pod úhlem zasuňte druhý panel do krátké strany prvního panelu. Pak lehce nadzvihněte druhý panel na jeho krátkém spoji, aby zacvakl na místo. Nyní zatlačte panel podélně do předchozí řady. Jakmile bude položen dostatek řad, můžete se postavit na již instalované panely, abyste usadili zbytek. Tak můžete panely snadno spojovat tažením a nemusíte je do jejich pozice zatlačovat. Pokud se nemůžete dostat k některým nepříjemně umístěným panelům, použijte horizontální metodu a příklepový blok. Je-li váš prostor omezený, můžete panely také sklepávat pomocí páčidla a kladívka. Ve velkých místnostech umístěte mezilehlé dilatační spáry každých 13 metrů po délce i šířce místnosti. Dilatační spáry jsou nutné také kolem prahů, potrubí a pod dveřmi. Nakonec odstraňte všechny rozpěrné vložky a kde je to možné, nainstalujte lišty. Jinak dilatační spáry zaplňte těsnící hmotou. Na podlaze je možné chodit i hned, jakmile je správně nainstalována. Ve skutečnosti můžete po nainstalovaných oblastech chodit, už když umísťujete zbytek. Než skončíme, řekneme pár slov o udržování vaší podlahy Quickstep v perfektním stavu. První vyčištění podlahy po instalaci proveďte jejím pečlivým vysátím, pak ji omýjte jen vodou s prostředkem Quickstep Clean. Opakujte čištění, dokud voda nezůstane čistá. Jakmile je podlaha Quickstep Livyn položena, ochranný polyuretanový lak nášlapné vrstvy zajistí, že nebude nutné žádné speciální ošetřování. Pro pravidelné čištění proto můžete jednoduše použít smeták, tkaninu z mikrovlákna, vysavač nebo mop s přípravkem Quickstep Clean.